About 17 years ago, I got pregnant. Nikaingia shule, nilikuwa najilipia, niko na bidii, mimi ni msichana mwanamke mwenye ana bidii sana. Nilikuwa nimejilipia school fees, nikaanza university. Nilikuwa nafanya kazi. And then I met this handsome gentleman. Huyu gentleman akani sweep off our feet. Si tunapenda kupendwa? So me nilipata mapenzi. Roses, candlelit dinners, nakuja nachukuliwa job, nanunuliwa perfumes, all those things lenye msichana wa ushago anaziona wapi? Mimi ni ushago ule mtoka bara original. Sasa nimepata huyu gentleman, anakaa msafi mzuri, ana gari mzuri. Swept me off my feet. But guess what? Within a very short time I knew he was married. But I loved the roses. Oh my. I loved the perfumes. I loved the dinners. I loved the way he was looking at me every time I'm yapping, talking about my nonsense. Ananisikiza. So I loved all those things. And within a short time, about a year, I got pregnant. Na nilikuwa nimeanza shule. I got pregnant. I dropped out of school. Years down the line, I was going back to school. I dropped again. Alafu kwa wakati huo ikakuwa sasa tumeanza kukosana. Unajua sasa mtoto akiingia na huyu mtu alikuwa anataka raha. Mapenzi sasa inapungua. Dinners hakuna. Anakuja nyumbani wezi na blue moon. Anapata chenye anataka. Na ni nini anataka? Si mnajua? Anapata chenye anataka, mimi nafikiri hiyo itamleta karibu. Lakini ikafika wakati nikajiuliza, what am I doing? Mimi, I was brought up by parents who were very well educated and parents who spoke truth in me. Walinifundisha mambo mazuri ya Biblia, kanisani. So nilikuwa najua what the truth is, and the truth is you cannot live with this man. You have to let him go. It was very painful, but I did. And years down the line, nika work so hard. Nikaendelea tu maisha yangu ikakuwa poa tena. Nikapata gari, nikasave pesa mzuri. I was trying to najaribu kutengeneza maisha yangu ya future. Nimesave pesa mzuri to the tune of almost 2 million hivi. Nimeweka deposit nianze kununua nyumba. And then love again came my way. Love came my way. I was swept off my feet again. Sasa nikapatana na huyu gentleman mzuri sasa. Mwingine yani yule natamani ako single, ako anataka wife. Tukaanza kuishi pamoja within a very short time. He was a foreigner. So in my heart, in my mind, I'm like, okay, wacha aishi kwangu sababu kwao ni mbali. Acha tuanze tu hii familia mapema. Mapema ndio best, si ndio? So tukaanza life. We stayed together, we got pregnant. Within 10 months, I had lost everything I had because I was investing my money in him, investing in his business. Pesa yangu yote naweka kwa biashara yake, naweka tu. Mpenzi ni sawa tu, acha niku support. Ndio na support mpenzi wangu na support mume wangu. Ikafika wakati sasa tukaona hii pesa imeisha. Na huku hana job. So, babe, if I go back to my country, unajua hapa nitaenda nilete pesa mzuri. Niko na nyumba kule nitauza nikuje. What do? I sold my car. Nikamnunulia ticket. Saa hizo niko 5 months pregnant. Jamaa kaenda. It is now almost 9 years. I have never seen him. I used to hear from him. He was talking to me. Ananidanganya tu kwa sababu anataka kuona mtoto wake anaendeleaje. Lakini hatumi pesa. So mimi maisha yangu sasa imeenda chini. Nilimuuzia gari. I moved to a smaller house. And my kiusa ile tulikuwa tunaishi na yeye, tulikuwa hata tunaishi na yeye na watu wake. Alikuwa na vijana wengine wa huko kwao walikuwa wanafanya kazi pamoja. So nimewa house wote. Wanaume kama 6 kwa nyumba yangu. See, that was a big house. So I was living comfortable, right?
Sasa nikabaki nao kwa sababu akaniambia maisha ni ngumu. Kwa hivyo kwa sababu niko na nyumba huku na ni ngumu kuuza hii nyumba, si mkuje tuishi. And what do? I sold my fridge. Sold nini. Nikaita mtu akakuja akachukua manguo zangu zote, vitu za nyumba, donate to a children's home. I donated my things to my family members, my friends, kila kitu. Sasa mimi nimeprepare, naenda wapi? Ng'ambo. Sasa tukasema yeye atatuma ticket na mimi nitengeneze passports ndio tukue ready sasa kuenda. Hizo passports tickets sikuwahi ziona. Mtoto saa hizo nimeshamtoa shule, ule mkubwa. Tunangoja tickets, tunaenda. Kuhausiwa na sister yangu. Tulikaa kwa sister yangu for 6 months. We stayed with my sister for 6 months. Hatuna chochote. You can imagine, ulikuwa stable, ulikuwa una save, ununue nyumba, nini, kila kitu. And then eventually, bombshell, I got a call from a lady from that country. Akaniambia, you know what? I want to tell you something, and this guy has been lying to you. Huyu jamaa ana bibi. Sasa mimi naona labda ataniambia huyu bibi ni wa 6 months ama 3 months vile alienda tu. Aliniambia mimi, huyu bibi amekuwa naye for 10 years. Nikamwambia wewe ni muongo. Unajuaje? Najua kwa sababu mimi ndiye huyo bibi. Na ulikuwa wapi? Kwani huko social media hata Facebook? Aliniweka Facebook, nimemweka, tunaongea kama husband and wife. Ulikuwa wapi? Alikuwa ananidanganya kuhusu huyo mtoto kwamba wewe ulijitia mimba kama yeye hataki na unataka akuje achukue mtoto wake. Sasa nikajua hapa I have been kimeniramba. Nikajua kimeniramba. So now what could I do? I had to start life afresh. What do you do when you find yourself in such a situation? Unafanya nini? Wengine wanajinyonga, si ndio? Wengine wanaangamia tu ushago, wengine wanaenda wazimu. Wengine wanaingia umalaya, si ndio? Wengine you give up. Many people have given up kwa sababu wamejipata kwa situation kama hizi. Lakini mimi kwa sababu unajua kuna ile tu Biblia inasema train your children in the right way. Kwa nini? In future, hata wakipotea njia watajirudia. Kwa hivyo wazazi wangu walikuwa wameona mbele. Walinifundisha in the right way. Nikaanza sasa kurudi kwa the drawing board. We go back to basics. Where do we begin? Where does the beginning begin? The beginning begins where you began. You began when you were a baby. Maisha ilianza ukiwa mtoto. Sasa nikaanza kujilea tena. Nikajiuliza, okay, Mungu aliniumba kwa nini? Ile maswali nilikuwa naulizwa tukiwa mafundisho ya kanisa kama watoto. Mungu aliniumba nimjue, nimpende, nimtumikie. Na baadaye maisha yangu ya usoni nitaenda kuishi na yeye. Kama Mungu aliniumba nimjue, namjua kweli? I think namjua. Aliniumba nimpende, nampenda kweli? Nikasema kweli, I think napenda God. Kwa sababu hata hizo masiku zote nilikuwa nafanya hizo mambo mbaya, nilikuwa bado napenda Mungu. Ni vile sikuwa najua kumtumikia. Na kumtumikia ni aje? Ni kwanza lazima ujijue wewe ni nani. Wewe ni nani? Ujijue kwanza, ujue wewe ni mtoto wa Mungu. So nikakaa tu peke yangu nikajiambia, kama mimi
Ni nini siwezi pata kwake? Saa hizi baba yako ako na shamba ya 20 acres na ako na watoto 5. Utapata eka ngapi? Utapata eka ngapi? Your father has 20 acres na mko 5 kwa familia yenu. Utapata eka ngapi? 4. Ai, hii dunia nzima tuko wangapi? Tuko billions, si ndio? Lakini zile vitu ziko hapa duniani ni ngapi? Nyingi sana. Kwa hivyo share yangu ni ngapi? Kubwa sana, si ndio? Kwa hivyo kwa nini niogope? Nikaanza kujiona kweli mimi ni mtoto wa Mungu na naweza kufaidika. But I looked for help. Nikatafuta usaidizi, nikapata counseling, nikapata life coaching, nikakutana na mtu akanipeleka through process ya kujitambua. Hii ya kujiambia mawazo ya trying to process your thoughts. Getting to understand, leo saa hii nafikiria nini? Saa hii niko aware kwamba niko hapa. Kwa hivyo chenye nafanya saa hii kinahusu chenye kiko hapa. Saa hizi niko hapa, kuna mtu ako shambani kwake saa hizi. Hapa tu. Kuna mwingine ako kwa mtoto, anashangaa mtoto amekula kweli. Kuna mwingine ako, akili yako iko kila mahali. I want us to practice something, just in about 2 minutes or 1 minute. I want us to practice something. I want you to just close your eyes in silence. Alafu tutaona umefikiria nini in 10 seconds. Umefikiria mambo ngapi? So from now, mimi ndio nahesabu, wewe fikiria. Wewe tu just be there. Let's see what you think. So within 10 seconds from now. Haya. Nani anaweza niambia anafikiria mambo ngapi? Ama wewe unaona vile umefikiria mambo ngapi? Gani? Kwanza nimefikiria vile umetuambia tufikiria. Okay. I think I like that. We don't attract people, so you've attracted me. Please say what you thought. Umefikiria nini? Nimefikiria kama ingekuwa mimi ndo nimeachwa, alafu amedanganya kwa hizo miaka hizo zote, nimepeana kila kitu, ingekuwaje? Kitu kingine ambacho nimefikiria about kwenye mtoto wangu nimemwacha, sio kama bena analia ama vipi. Very good. Hata mwalimu unaweza pia tuambia wewe umefikiria nini? Yaani nimefikiria hiyo kuachwa vile iko uchungu. Yeah. Hivyo ndio nilikuwa nimefikiria tu. Yeah. Labda unajiuliza ningefanya nini? Ningemdunga kisu, nimuombe, nimroge, nimfanye, nijue uchawi inafanya kazi aje. Ndio. Sasa katika hiyo mafikira tumefikiria vitu mingi because hatukuwa decide tufikirie sasa hivi nataka ufikirie
kuwa nayo. Moja tu. Within that, yenye ungetaka kuwa nayo at the end of 2024. So from now, 10 seconds. Okay. Does it make sense? Kuchukua wakati kufikiria kitu moja. Sasa nataka hiyo kitu umefikiria kwanza iandike chini. Jiandikie chini, andika kwa karatasi, kwa kitabu yako. Ningetaka kuwa na hii by 2024. End of 2024. Na hii kitabu hii karatasi inaweza potea haraka sana. Nataka uende ununue hardcover book. Hiyo kitu umefikiria, enda uiandike kwa hardcover book. Kitabu hardcover yenye unajua hii hata nikiweka, hata nikirusha itararuka. Vitu zangu bado nitazipata ndani. Sasa hiyo kitu umefikiria, we thought about it in the consciousness. You are conscious that I'm thinking about this one particular thing. Or that one particular thing. So kama umefikiria hiyo kitu saa hii na umeiandika, you pray, you go up home, pray about it, and let us see by end of 2024. Ukianza kuangalia hii mwaka nimemaliza aje, utakuwa labda umeshasahau. Lakini trust you me, it may come to pass. Kama hiyo Mungu ameordain, kwa sababu mimi nimekwambia ufikirie kuhusu nini, si ndio? Mimi nimekwambia tu ufikiria about one thing, kitu moja yenye ungetaka kuwa nayo. After maisha iliniendea vile iliniendea, na nikaanza kusoma kuhusu Mungu, kuhusu mimi mwenyewe, kujisoma mwenyewe. I wanted to understand, why do I do the things I do? Mbona na attract wanaume wanakaa hivi? Wakuja tu kunimess maisha. Kwani yani mimi niliumbwa tu niteseke tu na wanaume? Ama nisipate maisha mzuri kama watu wengine? Can also realize that this is not the end. The future is still bright. So nikasema, I'm going to talk about my story to inspire another woman. I'm going to talk about my story so that other women can realize that having been in a mistake or made mistakes or in a life that you did not choose or did not want to be in does not mean that you stay there. Does not mean that this is the end. So I shared my story and I started sharing my story. And luckily I shared my story during COVID. Just COVID imehit hivi na lockdown imekuja. Na saa hizo najiuliza sasa, Mungu unaleta COVID, tutakula nini? Na mimi naendanga kuongea shule na kanisani. Huko nalipa tu 3K, 2K, naenda nanunua chakula, and nimelipa transport. It's not a lot of money, but at least it was giving me food. But then nikasema hapana, God knows my future. God knows what I'm doing. He created me for this. And I know He's going to open doors somehow. So I shared my story in 2020, and it was watched by almost 1 million people all over the world. And in 2020, ikianza nilikuwa nimeandika one of my dreams, the way you have written down. By end of the year, I want to have a car. I want a Honda Fit. And I just left it. And I continued with my life. Na COVID imekuja, hakuna mtu anatengeneza pesa COVID. So I shared my story just to inspire people. People watched my story, and because so many people were so idle. We all went to do talks, we all went to all these stories to watch and just to keep pastime. So many people watched my story, and many people were inspired, and I got people I did not know. I told God, I know you are God and you will use people. I don't need to know them. I don't need to know how. I just need to trust you. People
started now investing in my ministry, in what I'm doing. So many people touched my life, financially, emotionally, mentally. I got money from the UK, from the US, from Jamaica, from